Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich glaube, wir beginnen. Die anderen kommen noch vielleicht ein bisschen später, aber wir können beginnen. Wir wollen heute mit dem Kapitel 5 anfangen, aber davor haben wir gesagt, wir hören von Ihnen Ihre Gedanken zum Thema Glück. Gedanke, was ist ein Gedanke? Thought, yeah. Comes from denken, to think. Denken, Präteritum dachte, gedacht, hat gedacht. Es ist ein starkes Verb im Präteritum und im Perfekt. Und von dem Verb denken haben wir das Nomen, der Gedanke. Der Gedanke is also, it's good that we came upon this word at the beginning of the class today, because der Gedanke is also, it's a masculine noun, and it's one of those masculine nouns which get inflected when the case changes. I don't know whether you remember doing a group of masculine nouns which are which get an N or an EN ending immediately when the case changes. Do you remember that? Like Namen. Correct. Yeah. Like Name, der Name. But we heist der Mann. Ich kenne ihn, aber ich kenne seinen Namen nicht. Ja? Seinen Namen. The moment Name becomes an object, it gets an ending. And that means the moment the case changes from nominative to any other case, accusative, dative, genitive, it will have an N ending. If it ends in a consonant, if the consonant is N, then no extra N. But if the consonant is not N, then EN. Like another very commonly used word in this classroom context, masculine singular. Student. Der Student. Ja. Aber ich sehe einen Studenten. Since the ending is T, it's a hard ending. It will get an EN and not just an N. Okay. So der Mensch, den Menschen, dem Menschen, and so on and so forth. So Mensch, then Student, Name, Gedanke, Bauer. What is Bauer? Farmer. Yeah. Many of the masculine nouns that denote professions belong to this group. Not all, but many. So it is good, I said, that we began with der Gedanke, because this element is also introduced in lesson 5, Deklination mit N. We used to call it, when we learned German, we used to call it die Menschgruppe. That is all those masculine nouns that belong to the Mensch group, which means that the moment their case changes, you have to be attuned to the fact that it will get an N or an EN ending. Okay, so it will come in the lesson at some point in time, but der Gedanke also belongs to that category of nouns. Okay, also dann beginnen wir gleich. Wir hören vielleicht von jemandem, von Leuten, die etwas geschrieben haben zum Thema Glück oder sich vorbereitet haben. Gestern haben wir von Rohini gehört und gestern haben wir auch von Kishore gehört, nicht? Nein, ich kann anfangen. Okay, aber gestern hat Rohini gesprochen und wer noch?
Nur Nur Rohini, okay. Ja, heute Kishore du bist bereit? Ja. Moment. Ich teile meinen Bildschirm, damit wir dann auch unser Whiteboard haben können hier. Ja, ist sichtbar? Mein Bildschirm ist. Ja. Was bedeutet Glück für mich? Viele Menschen sagen, dass sie wären glücklich, wenn sie mehr Geld oder mehr Macht hätten. Aber braucht man materielle Dinge, um glücklich zu sein? Es gibt auch viele Menschen, die sagen, dass sie glücklich sind, obwohl sie wenig haben. Ich glaube, dass Glück nur ein Geisteszustand ist. Und so können wir üben, glücklich zu sein. Wir üben dafür, wenn wir versuchen, Glück an den kleinen Dingen des Lebens zu finden. Zum Beispiel nach einer stressigen Prüfung gut schlafen oder am Wochenende einen Spaziergang machen oder nach mehreren Tagen von heißem und feuchtem Wetter in meiner Heimatstadt Chennai ein bisschen Regen zu bekommen. Wir alle können glücklich sein, wenn wir uns dafür entscheiden. Sehr gut. Sehr philosophisch. Gar nicht materiell, gar nicht materialistisch, sondern sehr geistig. Okay. Aber nur in dem ersten Satz ist die Position von wäre nicht richtig. Kannst du den ersten Satz lesen? Viele Menschen sagen, dass sie wären glücklich. Dass sie glücklich wären. Okay. Ja. Wenn sie mehr Geld oder mehr Macht hätten. Ja, kannst du das noch einmal lesen, Satz für Satz? Dann verstehen die anderen auch alle Wörter und alle Sätze. Ja? Ja, okay. Was bedeutet Glück für mich? Viele Menschen sagen, dass sie glücklich wären, wenn sie mehr Geld oder mehr Macht hätten. Pause. Ist okay? Für alle, das ist K2. Dass sie glücklich wären, wenn sie mehr Geld oder mehr Macht hätten. Ja, okay, weiter. Aber braucht man materielle Dinge, um glücklich zu sein? Ja. Okay. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, dass sie glücklich sind, obwohl sie wenig haben. Sehr gut. Ich glaube, dass Glück nur ein Geisteszustand ist. Gut. Geisteszustand? I wanted to say state of mind. Ja, das ist richtig. Das ist okay. Das passt. Und so können wir üben, glücklich zu sein. Wir üben dafür, wenn wir versuchen, Glück an den kleinen Dingen des Lebens zu finden. Zum Beispiel nach einer stressigen Prüfung gut schlafen oder am Wochenende einen Spaziergang machen oder nach mehreren Tagen von heißem und feuchtem Wetter in meiner Heimatstadt Chennai ein bisschen Regen bekommen. Sehr gut. Wir alle können glücklich sein, wenn wir uns dafür entscheiden. Okay. Hat jemand eine Frage an Kishore? Also nur Vokabular und deutsche Sprache, also keine philosophischen Fragen, bitte. Keine philosophischen Fragen, bitte. Okay, sehr gut. Hat jemand noch etwas vorbereitet? Ja. Ismail? Ja. So. Ich habe nicht so philosophisch geschrieben, aber fange ich an. Okay. Glück ist für mich, wenn ich morgens früh aufwache und spazieren gehe. Ich finde Glück in dem Morgenwind und ein gutes Podcast dabei. Noch Dann einmal. komme ich zurück. Hallo? Ja. Zweiter Ich Satz. finde Glück in dem Morgenwind und ein gutes Podcast dabei. Dann komme ich zurück und ich mache einen aromatischen Kaffee mit dem Frühstück. Ich bin glücklich, wenn ich bei einem schönen Lied frühstücke. Glück ist auch Warten darauf, der deutsche Unterricht zu beginnen. Man kann Glück in so kleinen Sachen finden.
Ja, die letzten zwei Sätze noch einmal bitte. Ich kann nicht hören. Die letzten zwei Sätze. Am I muted? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah. Yeah, Ismail, the last two sentences. Yeah, can you repeat yourself, sir? I couldn't hear. Last two sentences. I didn't Yeah. get properly. Okay. Last sentence. Ich bin glücklich, wenn ich bei einem schönen Lied frühstücke. Glück ist auch warten darauf, der deutsche Unterricht zu beginnen. Man kann Glück in so kleinen Sachen finden. Okay, das ist auch sehr gut. Wir müssen dein Glück auch ein bisschen korrigieren. Ja. Ja. Ja, kannst du das noch einmal bitte Satz für Satz lesen? Glück ist für mich, wenn ich morgens früh aufwache und spazieren gehe. Ich finde Glück in dem Morgenwind und ein gutes Podcast dabei. Sehr gut. Dann komme ich zurück und ich mache einen aromatischen Kaffee mit dem Frühstück. Gut. Ich bin glücklich, wenn ich bei einem schönen Lied frühstücke. Wenn ich beim Frühstücken ein schönes Lied höre. Okay. Okay. Fine. So, I mean, what is the main activity? Main activity is listening to a song or having breakfast. You have to say, what is the main activity? Frühstücken, ja. Ja, so beim Frühstücken ein schönes Lied höre. Ich bin glücklich, wenn ich beim Frühstück ein schönes beim Frühstücken einen schönen Lied höre. Ja, ein schönes Lied, das Lied. Okay, ein schönes Lied höre. Okay. Ja. Glück ist auch warten darauf, der deutsche Unterricht zu beginnen. Warten darauf, dass der Deutschunterricht beginnt. Oder Glück ist auch warten auf den Deutschunterricht. Then man kann. Sorry, I know you have tried the construction that we did yesterday. Warten darauf. But in that case, it would be den Deutschunterricht zu beginnen. Deutschunterricht is the object that you're going to begin. Okay, so but I think the simplest and perhaps the most quote unquote elegant in that sense construction would be Glück ist auch warten auf den Deutschunterricht. And then man kann Glück in so kleinen Sachen finden. Sehr gut. Ja. Ja, können Sie sehen, was das Erlernen der deutschen Sprache aus Ihnen gemacht hat? Sie sind alle Philosophen geworden. Das ist eine philosophische Sprache, Deutsch. Ja, hat jemand noch etwas geschrieben oder vorbereitet? Ja, ich lese. Ja. Glück für mich ist meinen Freunden und Familie Spaß machen. Wenn ich keine Deadlines und Prüfungen hätte, wäre ich total entspannt. Glück ist für mich ein gutes Buch und eine Tasse Kaffee. Es regnet da, so ist das Wetter perfekt dafür. Glück ist auch, reisen zu können. Ich seit 1,5 Jahren nicht reise, wegen der Lockdown hier. Ich freue mich auf Reisen im Winter. Im Kurz, Glück ist die Ruhe, die Reise und keine Arbeit. Sehr gut. Ja, das müssen wir auch noch einmal hören. Satz für Satz, Sentence by Sentence, ja? Ja, Glück für mich ist mit meinen Freunden und Familie Spaß machen. Okay, das ist gut. Mit meinen Freunden, Dativ, mit meinen Freunden und Familie Spaß haben. Okay. Ja. Right. Wenn ich keine Deadlines und Prüfungen hätte, wäre ich total entspannt. Gut. Glück ist für mich ein gutes Buch und eine Tasse Kaffee. Sehr gut. Es regnet da, so ist das Wetter perfekt dafür.
Es regnet, wenn es dabei regnet. Wenn es dabei regnet, so ist das Wetter perfekt dafür. Okay. I meant to say that it is raining here, so the weather is perfect for that. I thought you want the rain while reading the book and having your coffee. Not like that. Okay. Is it like that or no? No, it's not like that. So okay, then just say the sentence once again, please. Yeah. Es regnet da, so ist das Here. Wetter It's regnet here. here. Okay. I thought here and da meant the same things. They can, but da is more contextual. Okay. Da is context. Here in the sense, it's quite clear. Es regnet hier und so ist das Wetter perfekt. Okay. Es regnet hier, so ist das Wetter perfekt dafür. Glück ist auch, reisen zu können. Ich sei, Sorry. yeah. What does dafür refer to? The activity of reading a book and having a coffee. So okay, it does refer to the previous sentence. Okay. Glück ist für mich ein gutes Buch und eine Tasse Kaffee. Und es regnet hier zur Zeit und so ist das Wetter perfekt dafür. Yeah, okay. There should be some reference to the one. We'll write a sentence. Sorry, one second. Yeah, could you say Glück ist für mich ein gutes Buch, right? Ein gutes Buch und eine Tasse Kaffee. Yeah. Es regnet hier. Es regnet hier. I would say zur Zeit. Okay. At present, at this time. Es regnet hier zur Zeit und so ist das Wetter perfekt dafür. Yeah. Yeah, you can see that sentence on our whiteboard, right? Yeah. Okay. Then. Ein Moment. Glück ist auch, reisen zu können. Ich seit 1,5 Jahren nicht reiste, wegen der. Ich bin seit 1,5 Jahren nicht gereist. Okay. Yeah. So I can't use reiste in this context. No. Actually, even in English, I would use I have not traveled. I would still use the perfect tense in English also, the present perfect. I have not traveled since about a year and a half. And so ich bin seit 1,5 Jahren nicht gereist. Wegen der Lockdown here. Moment. Wegen des Lockdowns nicht gereist. Okay, so that's the genitive case here. Yeah. Okay. Due to the lockdown, wegen des Lockdowns. Okay. Ich freue mich auf Reisen im Winter, im Kurz. Ich freue mich auf darauf. Hier darauf ist good. Darauf im Winter wieder reisen zu können. Okay. Sentence is understandable for everybody? Yeah. This is a good instance where you can use what we learned yesterday of Ich freue mich darauf, im Winter wieder reisen zu können. Okay. Okay. Im Kurz, Glück ist die Ruhe, die Reise und keine Arbeit. Ja. In Kürze, auch kurz. Kurz. Okay. In German, you would put a Doppelpunkt, a colon, kurz. Glück ist. Glück ist die Ruhe, die Reise und keine Arbeit. Okay. I would leave out the definite article. Glück ist Ruhe, Reise
und keine Arbeit. Okay? Yeah. Because we're not referring to any particular peace or quietude, or we're not referring to any particular journey. So I would leave out the definite article. Okay. Understood. Ja, sehr gut. Das ist Glück für mich. Wenn die Studentinnen und Studentinnen solche guten Beiträge im Unterricht vorlesen, präsentieren, das ist, was sagst du, Shashireka? Das ist Glück noch, oder? Ja, ein echtes Glück. So, wofür wir den Beruf eigentlich ausüben. So. Ja, gibt es noch jemanden, der glücklich ist? Oder die glücklich ist? Ja, ich habe versucht, etwas zu schreiben. Sehr gut, Pranati. Für mich ist Glück, frei wie ein Vogel zu sein. Glück ist die Freiheit zu tun, was man möchte. Glück ist ein leckeres Eis, ein schöner Film. Glück ist Zeit mit Familie. Glück ist Zeit mit Familie. Ja. Glück ist Pickel über Nacht loszuwerden. Für mich bedeutet Glück, meine Schwester zu ärgern. Aber jetzt, Glück ist Rückkehr zur Normalität. Sehr gut. Ja, aber das müssen wir noch einmal hören. Ja, Satz für Satz, jeden Satz. Ja. Für mich ist Glück, frei wie ein Vogel zu sein. Sehr gut. Glück, das schreiben wir gleich auf. Moment, das ist auch sehr gut. Glück ist frei wie ein Vogel zu sein. Okay? Glück ist die Freiheit zu tun, was man möchte. Was man möchte. Möchte. Ja, ending with E only. Ja. Ja. Gut, sehr gut. Glück ist ein leckeres Eis, ein schöner Film. Sehr gut, ja. Glück ist Zeit mit Familie. Ja. Glück ist Pickel über Nacht loszuwerden. Habe ich nicht verstanden. Glück ist? Pickel über Nacht loszuwerden. To get rid of pimples overnight. Oh. Okay. Yeah, no, this is not part of my German vocabulary, so I have to Moment. Das müssen wir nachschlagen. Pickel, ne? Ja, Pickel. Wie buchstabieren wir das? P-I-C-K-E-L. Ja. P-I-C-K-E-L. Okay. Das müssen wir auch. Glück ist Pickel über Nacht loszuwerden. Ja, ich glaube, wir müssen ein Smiley hier rein tun. Okay? Für mich bedeutet Glück, meine Schwester zu ärgern. Sehr gut. Und was bedeutet Glück für deine Schwester? Nee. Ja, und weiter? Aber jetzt, Glück ist Rückkehr zur Normalität. Ja, aber jetzt
ist Glück Rückkehr zur Normalität. Yeah, sehr gut. Why is it underlining Übernacht? Übernacht is not one word. It is. Leo says so. Sorry. Leo says so. No, it is not. Even Leo doesn't have Übernacht as one word. Yeah. Übernacht. Ja, ich habe immer Übernacht als ein Wort verstanden. Aber das stimmt nicht. Google hat recht. Okay. Ja, das ist auch sehr gut. Was hören wir noch etwas? Wer hat noch nicht gelesen oder vorgetragen? Ich habe jetzt im Unterricht gekommen. Ja, ich bin Ich bin, jetzt in den Unterricht gekommen. Entschuldigung, mein Laptop war problematisch. Okay. Ist dein Laptop jetzt okay? Ja, so denke ich. Ja, das ist Glück. Ja, Glück für mich ist, wann mein Laptop arbeitet gut. Funktioniert. Glück ist, ja, na, jetzt müssen wir auch Vibhus Satz hier aufschreiben. Ja? Glück ist, wenn mein Laptop gut funktioniert. Okay. Also ja, mein Sentence ist Glück für mich ist ein gutes Roman lesen. Okay. Einen guten Roman lesen. Einen guten Roman lesen. Es ist glücklich, wann ich kann gut Deutsch sprechen. Das dauert ein bisschen jetzt. Wäre wenn besser als wann? Ja, wenn, wann, Vibhu, in the constructions, when Glück, happiness is, what do you want to say? When? Condition. I can speak good German. Yeah, this when, when, it is not the interrogative when. It is the conjunction when, right? You understand that? Yeah, I get it. Yeah, that is when, W-E-N-N. Then, all right. Yeah, thank you. Glück Ja. ist, Es ist glücklich, wenn ich kann gut Deutsch sprechen. not es ist glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, wenn? Ich kann gut Deutsch sprechen. No, again, where should can go? Wenn ich gut Deutsch sprechen kann. Sehr gut, ja. Ich bin glücklich, wenn ich gut Deutsch sprechen kann. Okay, Moment. Ich bin glücklich, wenn ich gut Deutsch sprechen kann. Glücklich bin ich, wenn ich habe lange Urlauben. Wenn ich, lange Urlauben haben. ja, glücklich bin ich, wenn ich einen langen, der Urlaub haben. Urlaub machen is better. Okay. Machen kann. Okay. Can you see it? Yeah, I can see it. Can you say the sentence? Ja, glücklich bin ich,
wenn ich einen langen Urlaub machen kann. Gut. Ich bin glücklich, wenn meine Freunde treffen mir. Okay. No, ich bin glücklich, wenn meine Freunde, when my friends meet me or visit me, what is better? I guess visit is more appropriate. Yeah, it is when meine Freunde they visit me. So which form of me would you use in German? Mich. Ja, mich. Besuch. Besuch. Ja. Okay. Kannst du den Satz lesen? Das ist auch wichtig. Es ist wichtig, diese, I cannot overemphasize the importance of speaking sentences out, because that is probably the most effective way that we get used to the crazy verb positioning in German clauses. Right. Okay, and that is why I'm actually typing out all the sentences since I think since Rasika began speaking. Yeah, since then we started. Yeah. But I'm typing them out so that these are all compound sentences, and it is very important to read them aloud, to say them out aloud, so that we get used to the. I told you right in the beginning, actually, learning a language is, on the one hand, knowing the vocabulary and the grammar and everything, that is fine, but actually the language is really learned when you kind of internalize the melody of a language. Okay, the way the sentences, the way the sentence structure moves, that is very important. That's why I'm typing it out so that you can read this sentence and kind of internalize it. Glück ist, wenn man eine Fremdsprache internalisiert. Ja, das ist sehr wichtig. Okay, I have one final sentence. Yeah, I tried using the relative clause thing. So, Glück war auch Zeit, die wann ich war jünger. Nein, habe nicht verstanden. Glück war auch Zeit. Ich höre nichts. Die wann ich war jünger. Glück war auch Zeit. Glück war Zeit. Auch die Zeit. Wann ich war jünger. Als ich jünger war. I was actually wondering, could you say Glück war auch Zeit? Sorry, Glück war auch Zeit, die wann ich jünger war. Why do you want to? No, I was wondering because, I mean, if the relative clause thing, if that fits in here, the use of the definite article in the second part of it. No, the relative clause doesn't fit here, because the relative clause is not. How do I say? It is not qualifying time as such. It is telling us which time, and so you would have a subordinate clause, a temporal subordinate clause, and for all of you as revision. In fact, this is quite okay. What we're doing. Why have I used als here? Glück war auch die Zeit, als ich jünger war. You in the only past, be good time young experience. once. Yeah, Neeraj. Yes, sir. You be young only once in your life. It's a one-time experience. I mean, so I was going to ask Vibhu, actually, wie alt bist du denn? Okay. If you're saying Glück war die Zeit, als ich jünger war,
Wie alt bist du? But that's correct. Something that has happened in the past and something that is a one-time occurrence in the past, we use the connector als. Als ich jünger war. For all other instances, we use the connector wenn. Okay. Immer wenn meine Freunde mich besuchen, bin ich glücklich. So it is not going to be just once, hopefully, that your friends will visit you in life. So whenever my friends visit me, I'm happy. It is a repeated occurrence. It need not be only in the past, can be, but need not be only in the past. Then we use when, but one-time occurrence in the past, we use als. Okay. In fact, you can see the contrast between these two sentences. I'll just highlight them. Okay. Ja, gibt es noch etwas, Vibhu? Nein. Das ist alles? Das ist alles. Danke. Okay. Dann hoffentlich kannst du die richtige Satzstruktur sehen für deine Sätze. Ja? Für die Sätze, die du formuliert hast. Here, relative clause would be correct. Yeah, then do we have any more contributions to happiness? Ja, Shraddha, hast du auch etwas geschrieben? Glück ist schlafen unter der Decke bei Regenwetter. Glück ist, wenn es keinen Hausaufgaben gibt. Sehr gut. Für mich ist es sehr glücklich, die Freunde zu treffen, weil ich sie nach langer Zeit wieder treffe. Schokolade macht auch mich glücklich. Gut, jetzt noch einmal bitte. Das Glück wiederholen. Glück ist schlafen unter der Decke bei Regenwetter. Bei Regen. Bei Oder, Moment. Why is it? Moment. ist Moment, bitte. Glück ist schlafen schlafen unter der Decke bei Regenwetter. Bei Regen. Bei regnerischem Wetter. Bei regnerischem Regenwetter. Did you look up Regenwetter as such? Beim Regenwetter, okay. Dann bleiben wir dabei beim Regenwetter. Ja, dann. Glück ist, wenn es keinen Hausaufgaben gibt. Keine Hausaufgabe gibt. Yeah, you can say House of Gaber is singular, D, House of Gaber, or House of Gaben is plural. Again, D. So in either case, it will be keine. Okay, for D, E ending, keine. House of Gaber gibt, yeah. I thought like House of Gaben, EN is there. No. But why? When does the EN come? Dative case. Yeah. Here it is accusative, no? Es gibt keine House of Gaber. Yeah. Noch einmal bitte. Glück ist. Glück ist, wenn es keine Hausaufgabe gibt. Gut. Für mich ist es sehr glücklich, die Freunde zu treffen, weil ich sie nach langer Zeit wieder treffe. Again, it is not, es ist glücklich is not a very correct construction.
The same thing happened with Ibu also, no? That's why I said ich bin glücklich when. Okay, yeah. So you can stay with the Glück. Glück ist für mich, wenn ich, ja, Shraddha, wenn ich meine Freunde treffe. Meine Freunde treffe. Meine Freunde treffe. Weil ich sie nach langer Zeit wieder treffe. Wiedersehen. Instead of, I'm just trying to avoid treffe twice in the sentence. Schokolade macht auch mich glücklich. Ja, Schokolade macht mich auch glücklich. Schokolade macht glücklich. Nicht nur dich, macht glücklich. Okay. Okay, ja, Lakshmi. Glück ist, wenn ich ausgehe und einkaufe. Sehr gut. Glück ist, wenn ich an neue Orte sehe, reise. Noch einmal bitte. Glück ist, wenn ich an neue Orte reise. Ein neuer? Orte as in place. Okay, okay. Wenn ich nach neuen Orten reise. Moment. Oder? Okay. Kannst du das lesen? Glück ist, wenn ich nach neuen Orten reise. Okay. Glück ist, wenn ich ausschlafe. Ja, gut. Ich werde glücklich, wenn ich meine Arbeit pünktlich beende. Sehr gut. Mit meinen Freunden zu reden macht mich glücklich. Auch gut. Noch einmal. Mit meinen Freunden zu reden macht mich glücklich. Freunden zu reden macht mich glücklich. Sehr gut. Das alles? Ja, das war alles. Ja, okay. Kannst du das noch einmal, kannst du es wiederholen bitte, damit wir nichts verpassen? Can you repeat sentence by sentence, Lakshmi? Ja. Glück ist, wenn ich ausgehe und einkaufe. Glück ist, wenn ich nach neuen Orten reise. Orten. Orten. Ja. Glück ist, wenn ich ausschlafe. Ich werde glücklich, wenn ich meine Arbeit pünktlich beende. Here you might want to use, wenn ich meine Arbeit pünktlich oder rechtzeitig, ich werde glücklich, wenn ich meine Arbeit rechtzeitig. You can say pünktlich also, but rechtzeitig would, I think, be better. Pünktlich is what Lakshmi has said. Wenn ich meine Arbeit rechtzeitig fertig mache. Oder wenn ich mit meiner Arbeit rechtzeitig fertig bin. Ich bin mit der Arbeit fertig. Okay. Beenden. You know, when in a computer, for example, when you have to stop a process,
or quit a process. You remember, all of you know that particular instance when the computer asks you, do you want to stop this or quit this or exit this program, etc. In that sense, beenden is used in the computer language. Can you hear what I'm saying? Yeah. Yeah. So Arbeit beenden is in a sense to put a stop to working. Whereas what you want to say is when I am done with my work, right? Feierabend. Feierabend. Feierabend, we've heard the word. Yeah, Neeraj, was bedeutet Feierabend? Sir, celebration? No. I mean, the fire is to celebrate, but what is Feierabend? When you're done with your work and you're celebrating the evening, you're free for the evening. Call Yes. it a day and end it. To call it a day, end of work. End of work is Feierabend. Ich mache jetzt Feierabend. Ich mache Feierabend, meaning I'm. Then you can say ja, ich not even then it's not. I don't know whether we can say ich beende jetzt meine Arbeit. But Feierabend machen is to be done with your work for the day. Ja, Lakshmi, hast du noch etwas? Just the same sentence I said earlier. Which was? Mit meinen Freunden zu reden. Ja, macht mich glücklich. Sehr gut. Okay. Alles klar. Ja, jetzt haben wir alle. Neeraj, du hast noch nichts gesagt. Hast du etwas vorbereitet oder nicht? Ja, ich habe vorbereitet, aber Willst du morgen lesen? ja, kein Problem. Ja, ich habe kein Problem. Möchtest du jetzt Ja. lesen oder morgen? Ja, ich möchte morgens lesen. Okay, dann machen wir eine Pause. Glück ist Pause machen auch. Glück ist Pause machen.